erop moet stap. Mama is er niet meer, vader is weg. Snap je wat ik bedoel? Vrienden, kennis en familie is wie. Als je het hebt, heb je het. Als je het hebt, wanneer je echt nood bent, dan zie je ze. Dus dat voor de rest is goed. Maar mama no dede. Huh? Mama no dede. Dit is wel. Dit is wel. Dus ano wasan niet worry about teki. Arki im saptak mama de betre moron ne kuja so. De stress na de suffer na unu wanja ite mama ni. Mama was en de suffer. Te wandi wa Freddy de bo op sa satra. Orsi, erroko. Ik ben vlak hier. Ja ja. Oké. Wat is er bezig aan? Kan. Read the scripture again, Revelation. Revelation. Revelation 9, verse 20 says, "And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not Ja. of the works of the hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk." Verse 21. "Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts." Nor of their thefts. Alle de people talk that they did. Smash ay libi wikat. Kir trawang. This that hero. Sabi do alle de santo dete. You know? Dus baka derde wereldoorlog. Na verwacht op una dan reken van dat ay ala libi smo dede. De kokuso wa orde gered. Ding osi aferwoeste voor Amerika Babylon. Toch? De wansa olibi ete. Sa o the wickedness ete. De one that na Yahweh Bashem Yahweh Shai o sende ko na tapagron tap ko ruim de op. Alright, dus dat na a orde. That's right. Sabi do? Dat na a orde. Holy Jerusalem sa Johannes si sa saka kwagro ano a foto. Alright, because it's a people before it's a place. You know? Dus na de gekozen voor afvallen voor Israël. Alright, Yahweh Shai saka ko na nga ding. Fukopot alasan in orde. Yahweh Shai na nga de maaf in 144.000 dinaren. That's right. Yahweh Shai saka ko na nga de maaf in fukopot de rest in orde. Je want ze libi wikat, de mo vernietig, want dat schrift. Vader sent angels ook toe voor riep, voor kier walos maar ze libi wikat. Elisa boek of Ezekiel 9, vers 4. Go ahead. Baba Prisem. Go ahead. Okay, next time. They can come. God, and so Jeremiah chapter 16 and 16 says, "Behold, I will send for many fishers, said the Lord, and they Yeah. shall fish them." And they shall fish them. There's no that we are fishers of men. We visie spirit way. Alright? We visie voor die elect. Na hopelijk gekozen. Voor afvallen voor Israël. We visie ding. Alright? Yahweh Bahashem Yahweh Shai mek kunulek visie maar voor visie man. Zafat voor visie men. Daarom Yahweh Shai met de isa nito. Amen. Follow me and I will make you fishers of men. Right. God. "And after will I send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and from every hill, out and out of the host of the rocks." I can. You know. Ja to, dus like pa bro taking. Like pa unu de na fishers of men like pa Yahweh Shai bekar Peter nangade. Isa bita the disciples. Want de ma bere de ma werk like de ma bere visie man. Sa fato want die Yahweh Shai kar de ma na visie de ma be visie. Andrew, sa fato na Peter de ma na visie de ma be visie. You know? Sa fato. Want at least Matthew chapter mi deng na Matthew chapter 4 verse 18. It says, "And Yahushua walking by the sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers." Dus de mamere ek da visi man tak na visi da mabe visi sref Yahushua is de man ka de ma ezere kessa. We live sawedu, we make visi man. All right, fishers of men. No fishers of fish, but fishers of men. Dus uno na fishers of men. All right? Wat we visi gide okuswang voor afvallen voor Israël. De man samus wiki. Safato, dus dat na sawedu dus dat abra data scripture taki.
Amore will make fishers of men, and they shall fish them, and after I will send for many hunters. Dus atengen kope de selfie ma fu vader, fu Yahweh Hashem Yahushua otro ontimang. Sabi do, de mo otro ontimang. En sa wan ontimang ito, de may vernitig. De may go kiri, de may go kiri de prooi, de may go kiri de meti. Is dat fato? De ontimang wawa busi. Ina, tek taka may go ko play, may go sit walo fal. Is dat bito? I'm bureed fal may go sit. Want de afval dat moest roken naar direct aan kiri, i keer. Is dat bito? Dus je houdt Hashem Yahushua, om make them af en toe ontimang. De mo onti walo people sa wicked, en de mo vernietig de mat. Is dat bito? Go ahead. I can't take out. So Khan, this is the book of Ecclesiasticus chapter 43 verse 29. It says, the Lord is terrible and very great and marvelous in his power. Alright, read it again, Baba Kusha. The book of Ecclesiasticus chapter 43 verse 29. Khan. The Lord is terrible and very great and marvelous in his power. Alright, the Most High is very great and terrible. Sa fato. Dus te Yahweh Hashem Yahushua het doen sani do. Na echte na vreselijk. Is dat weet ook? Na bewreed Yahweh Hashem Yahushua het doen. This a powerful father. Na terrible. Nou echte terrible power. Dus dat make like van Yahweh Hashem Yahushua bet that no God beside him. No God no delek Yahweh. Allah no delek Yahweh. Jesus Christus no delek Yahweh. Nog Yahweh Shai. Alright? Buddha no delek Yahweh wa Yahweh Shai. Ram no delek Yahweh nanga Yahweh Shai. Krishna nanga Ganesha no makar ko ala de so-called gods. No delek and no ma delek Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Khan. God of Israel. The power of the nation of Israel. That's right. You know, a God of a volk voor Israël. De zogenaamde dingen bus konderen nanga de igi. Wij hebben een trotse God. We moesten de trots voor unu kado. De hieders no maar de trots abra de gado want de gado no maar shi. Nog no maar smeri, nog no maar hier die des dong in soort vorm de libis ma mekte. If them bowing nas mamus ko pode. De yeshi to. Ate Yahweh Bahashem Yahushua e bowing anus may opo Yahweh Bahashem Yahushua. And by the way, Yahweh Bahashem Yahushua ne bowing na ay tu san Europa gang. Ja man. Na anu ay sorry. Hey, pengertek ko klaar so gibi you. Free da pe ifo blender de mai pa nga F5 ko de pum baka. Ja man. You free go ina libahari mo to baka invisible ko baka gusto baka. Boom, you destroy the bay, The hidden no mando that. Ape de stone ape no mo fo anus dong. Ja. Akba. Mano mas smer next sa ikaw naman no next. Ja sa de foot. Matok im luku de hidden e or de gado hi. Ja malik na os. Uno sa abuang gado sa de moro makto. De moro allerhoogst. Ja. Dat toch luku fa welibi. Toch une worship Yahweh Bahashem Yahushua like a nation for Israel. Uno wa worship God, wa worship Trasani. Ja. Maar look, for the haters of all of the wis, for the God of the God of the man a stone na pil na kudu. Maar toch de my worship en my cha offer go alas on Sunday my do. Uno wa like one nation who a powerful God ma lugo fa welibi. Trasani we take like God like ningere buskonde na nga i. Money waar de sani grond tapu ang omitra trasot sani follow the God of the heathen sani do next ki unu. You see? If the heathens up mo pa euro tax so asande may chago gide. De may charing go an epsa 1 secondo. 1 minute nepsa. De adoro presista pa a euro dat na euro pam a sacrifice muste da big para grond gide. Right. The haters of all of the man play na nga din kado. Maar onuleg neng rebus konder na nga ingi kung apuang kado ay tego ina be able food do this food do that luko pa rin neng rebus konder na nga ingi eliti they want to sa they want de sila kado dalok to demi tek pa okay apung pa guys not that do worship amoroy wa do alasan sa taki matim luko pa rin this tani de Japanese na nga di try don so follow de nga din kado nene play with fana stumble okay worship pasto na nga udo. Na demons de may worship. Ja to. Ide demons de man make one build. Ja me kwam bil ja to. Na was so called God. Ja to. Aron make uno neng rebus konder na nga ingi sanoan do that sanoan repent will suffer the consequences and witata king amoro iwang itaking
En dan moet je gebruik unu dat we bribi. Right. Safato. Ja, man. Like the monster of take you, tak je suffer de consequences. En unu de we suffer de consequences ba tapo low level. You see? Ja, man. Sabi to. So, like, Pabro, takina na end up a righteousness. Alright? Give me Jeremiah 10 and 1. Baba ko siya. You know? Want unulik wa follow, una mag worship. Of go follow the ways for the heathens. The pagan. Safato. Pagan, the wicked. Map Jeremiah. Sa ina kong dere. Oh, sa abyo tagad. Ordelijk, duidelijk. Ja, maar. Want dat is sorry duidelijk dat vader no one moxie. Goeie na model voor de heathens. Is dat wat toch? Plus me want dat kadis asang adis. Voor dan een heathen woman en een slecht sani. Is dat wat toch? Maar goeie na model voor een heathen vrouw. Nou off sani. Is dat wat toch? If as bij abe orde hori na in dus voor in zee. Ik voor bij goeie de false gods voor de. If inge hoor in een orde dat. Ik kan horen in een orde dat. En de sandat tot, de sandat is moeilijk sani voor no go in the ways voor aiden voor kostuum. Je ziet Daarom mek je hou baas me jou zei be potwa voor pot tak uno denanga de aiden woman. dat Abe de wan regel. Omdat die ko denanga umas. Daarom mek de matat nono in a world da salakya. Daarom mek de matat nono in a world ja to. Moro betre i denanga wan understanding vrouw wa yan panisi of wa haten ino denanga wan ningere wan buskondre of wa ingi. Omdat den de moro gehoorzaam, toch? Den de moro zakmoeder, Ja. den de moro obedient dan a nation. En na door a obedient sa de abi, door a zakmoeder geen sa de abi, make de gebruik a sandati, follow you like jik man, follow the way. dat net Want je al lukken dat als mijn liefste dan aan die bodina no one trouble lang in mij. Dus ik kan zeggen dat ik wel moest. Isa dito, tara sa de diking ba. dat betekent dat King Solomon. Dat sa papel dat meko. Ja, dat maar dat kan spirit. Natapapel dat me contact. Luku sa tekking Salomo. Ano Jake woman na de tribarki hidden Dan vrouw vrouw. fe. Mo fight ito my carco. Ama rich. En ata kama be worship. Ama be worship. Ama be bow de God, ama be make de God of the hidden nation. De tempel De bouw tempel kenanga de riches sa Yahweh pa Hashem Yahweh Shai Kiyu. Ang ina Yes, she. Aram make the main tak fantak e. Aram make the main tak e. De na moro betre to. De moro betre na ngawang wahidan woman. Jake na trouble me man. Jake abe shoot libi insani. Ma Jake to me man. Konte sa Jake abi me man. A spirit fu if tena den tap. Ja, man. Tapa eindstand wat treka de eigen conclusie. Dat na Jake woman. Ja, Do mentaliteit argue do fu tak na ngayon. Matay te de wan so do da ngade ki fanta. Sumana, so. ah. Wis ano tak tak sumana yuf ko te ah. gimi. Mao da ngade ki fanta. Mami be sele kapo moro. So. Isa dito. So lang ay biget tak ken sana dik bana. At di man dat na yuta bu mek yang ade noit no ma fene. Atro, Yang ado fene ma constant sa no ko. Darom mek ti da nga Jake woman to. Ya bif tele ko mang. Ja. Imustrak inompong na nga te attack so of tak te attack so to yetak brab brab et te abri brab brab to Talag. kwe Alag. kung yet kwe foyer piste kung we soyer week of 2 week kwe ko sondro pel sondro text ma ome Jake man ngre ni man tu so te na te li ba nga Jake ko man na so ya bif klar de ta do follow ka error stock no onda de sabi ba es 3 3 aga kano magwelip ni solanga kung yet ko sondro pel sondro next Di ko makaya solo tag if do if takangay and get do get go ang mga resort model video edit sa tag mo 4 minuto. Daya shimi man. Amna de alday de sa tag unulag manira well ari makato. Well ayo pagya bel. Ya mata patria patcha ay to guro man. Adita what did ya. Mar. De angos matiangi ko de ba inemang teke ko dai pote owi ko. Isa pa to akronda krida muste. Sabato kung ako na breeder adultery sabato na nga de sana pade trap chip chip sang ino maputi uwi yabi gird up thy loins like command ay libang yung like family Ja, man. na lasang sa takida yawa
de you tak was to imbore na you conclusie. En our hore na inconclusie, na mo siya anita na. Ya kamulat. En G omet G manu no da pagoro tapo. De frede tegire umas manesa. Wala de frede lek outwe. Wan tramanda ya. Memang nan batapo eh. Evo. Periti fa eu baixo minha hoje smiere. Sapato, because sapato ya so because sapato. Ya ma. Ako kasi na so bibede ki pa matok bibede to ifo le dai ko manda. Mano, meki sanda yo. Right. Meki don san lek tok iwani tu sai wani treke ako klu. Mino piki mo libi ko emota observer na so etango duro to. Na mi o pigi forander lip moyer trafas. En ati yo weri to yo pigi fugado. Na so yo to kiwi. No me dame tempo tak puro e con. No. Para alle fine du next manami eduki. Ina na non pos pa mi e na rusta kipne. Mas malay po, mas malay. Ya. Sumana appraise. Naman to. Mana praise So to. say no, poli bang as malay na mana Appraise. Ye gas ma all glory and praise like na ay no. Sa atin uro ko. Tapi father is jealous to. Garam meki. Ilag man ngere ko. Ya to. Garam meki. Unuleg ningere kuskonde na nga idi. Awet that day. Tak kuna mapete na nga di nation. Sabi to, om dat abo uma a heiden vrouw go full you lek amang lek wa Israelit mang fugo pau temple ki de gado fe panayemma fugo worship de gado and te you go to the sanan amoro iwa ate bro matamoro iwa wanta ki worship e wang ino worship tragado see Right. and that be one of the major things say they make anis of Israel go kept the worship other gods. At jealousy pa moro iwa ino maore. Alik to ang te you nang umas pa de ko iko director ta kasmay e commit adultery. Kasmay da nga wan trama iko sabi. A furious sa yulet maning rekisi to pima. If you know member wan garo to pima yes naka amin that kiri po pima. That's right. Vooral kami ko allemaal of the ski pa dat ik zie dat ik Oei. nou so namin het is so ik ben heel andere vrouw bla 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 ngom so sani. De kon karakter. Vooral heb je profile kas papa kaya tu sani. Na sem model ang bumor pa moro iwan to. Hey do alasan ku puro dusi. Do that ge unu. Bla 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 bla. Da actor of da moro ko sta. Kuya lit me de technique glory chago worship. Tanong asiguro anong kiro mas. Tang Karena kasi ay sorry tak penalty po adultery na din. Dede. Lihat. Ay sa apkalise. Jeremiah 10. 1. 10 1. This is the book of Jeremiah chapter 10 verse 1. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Kan? Thus said the Lord Yahweh, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. Je ziet dus Jamoriwe tak nanga involk door a prophet Jeremiah. Safata moriwa teki involk learn not the way of the heathen. Dus no ko suku verstaan a God of the kuli of ko verstaan a God of the Japanese of this that. Dus ko verstaan of the God of the heathens. Dus learn not the way of the heathen. No learn for the costume, no follow the costumes. The paganism costumes for the heathens. Sanlik, kerstfeest, paashaas, vliegende reindeers. Safa toch? Sanlai for the heathens. Alright? Already san na heathen costume en amori matak. Learn not the way of the heathen. Safa toch? And be not dismayed at the signs of heaven. Want the signs of heaven? Feitelijk nag-unu Israel, ang follow of Israel. And unu ina Asia te unu no be dismayed at the signs of heaven. Na de heathen sila sabi to, make walosan. Alright? Mauno apa dari te guja tak unu no mus for wonder te was walo tiken in heaven. Te ya po ang blood moon was solar eclipse, son for duisteren na adisati. Safa to unum for wonder tak sabi to. Hunum de omdat ina Asia te ube saptak abe de was sign fu Yahweh ba shem Yahweh shai. Alright? Ana inatenja jig yap jig sa bogdot sa ni verstaan le sana ti go for wonder ta ai what is this that they no sap ina isya ti uno bede so they were spiritual people taalo papa pa wikas pa jig bogdot
but they lost. Make them want first stand so sani fu Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Alright? San leg reincarnatie. Is dat wat? So alle die clips zijn alle die zijn die. Dit zijn dat. Is dat wat? Jake knows up. Den man verstaan dit zijn. Fosse uno bet eso. Fosse be more spiritual. Alright? Fosse be more powerful. Uno focus tap Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Ulas alle die zijn dat. Nek van beta kita ulas u erfenis alasan ulas power. Una krakti moro yo shwak. Is dat wat? Maar ja, are you ready to be Father rise you up? Alright? Father will make powerful. We put you on high, like Fabi promise me. Tak if power, they command everything. We put you high, and Father will put you high. Dus no they suffer, what we suffer. They, zabitok, Yahweh Shai ko correct de kuso afing, kuka heers in a koninkrijk. Maar daar schrijft dat na Apollo voor Israël on high. Schrijft Daniel 7 van tak 1. Apollo voor Israël op de koninkrijk en door rule, door heers voor eeuwig en eeuwig en eeuwig en eeuwig. Dus einde no dene. Zapato. Ano lekfa de zoeken am doet man. De ma kies de ma rulership ma einde dene. Want de ma einde de lekja. Zapato. Maar voor Apollo voor Israël einde no dene. Dus na voor ever and ever and ever will rule. Dus like vast krijg je dat learn not the way of the heathen. We volgen de costumes voor de heathen. If you know an Israelite, you go to the mosque. If you believe go to the mosque, you go worship Allah. Alright? She Mohammed like one of the prophet for Yahweh and they will come. Is that for them? Come back and you true power. Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Mas scripture to reveal fire. It's Proverbs chapter 1 verse 23. I'm going to start at verse 22. It says, how long you simple ones will you love simplicity? Ja, toch want je kan liever simpel. Je denkt je simpel. Gewoon ja. If je stelt de vraag, houdt God van iedereen? Ja, hij houdt van iedereen, heeft iedereen lief. Maar dan is dat dat is niet volgens de Bijbel. Is dat wat? De Bijbel ne back daarop. Alright, and they justify that. Dat God love alles man. Alright, you say justify that and love alles man. Yahweh Bahasham Yahweh Shai love alles man. Dus Jake simple dat de denk is de go look in the scriptures well. If I werkelijk dit zo sa dit taki. Heeft God iedereen lief? Ja, heeft iedereen lief. Maar je gaat niet eens kijken als het wel waar is, als het volgens de Bijbel is. Je begint gewoon, ja, hij heeft iedereen lief uit te kraaien, zomaar, gewoon zo. Snap je? Dus Jake is simple en Amoriwa Aksuja, how long you simple ones will you love simplicity? See, on that song, simple-minded Jake's lie. Go ahead. And the scorners delight in their scorning. Ja toch, scorners, de spotters. Telo bas a model van de spot. Zafato, hij schwierig idee. If you desire boom in a spot sa de spot. Nanga woord voor jou Bahasham Yahweh Shai en nanga de prophets vind. Go ahead. And fools hate knowledge. En fools dwazen de hard kennis. Go ahead. Verse 23. Turn you at my reproof. Dat na sa Yahweh Bahasham Yahweh Shai tegen je. Dat ook kon je af tegen de Hebreeuwse Israëlieten. Kom back a way for Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Turn you at the reproof of the Most High, man. Alright, go ahead. It says, turn you on at my reproof. Yeah. Behold, I will pour out my spirit unto you, Ja. and I will make known my words unto you. And I will make known my words unto you. Dat na tayo kom back na Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Tayo kom back na Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Om make the word to fame bekend to you. Ito anda sa Teo Arki, Amorio Stakiwani da Amorio puto ang spirit tapi, neka spirit fu Amorio rusnay tap. Nalik pa Samuel bigo bless David, na scriptak, and the spirit of the Lord rest upon David. Ni follow na so in shape. Ni follow. Na so Teo Arki
En niet de sincere, dan moet je gewoon resta spirit in de tap, met je hart. Je follow? Dan zou je begin go. Biggie deal na ngayon. Ja toch. Dus that's it. In Revelation 3. Ik denk na verse 3. May hawa siya bitak pa. Hindi mo masa sa fato may nakadoro. If you open na, if you opadoro give. Mo sop na ngayon. I'm going to place at tapera. Ay ka. So this is the book of Ecclesiastes, chapter 43, verse 30. Kini verse 3. God go ahead sa. When you glorify the Lord, exalt him as much as you can, Yeah. for even yet will he far exceed. And when you exalt him, put forth all your strength, and be not weary, for ye can never go far enough. Ja toch, dus de dini ya hou baas mi hou shai. Ja bif dini en sincerity. En sen Yusuf as ya bif dini ya hou baas mi hou shai. They glorify him, give him all glory.